தெரியுதா guys? Am I audible children? ஒரே நிமிஷம். Okay. Good evening everyone. Good evening, good evening, good evening, good evening, good evening. எப்படி இருக்கீங்க எல்லாரும்? தீபாவளி எல்லாம் எப்படி இருந்தது guys? தீபாவளி எல்லாம் how was your Diwali guys? All good? இன்னைக்கு வந்து நான் வேற ஒரு ஸ்டுடியோலேருந்து கிளாஸ் எடுத்துகிட்டு இருக்கேன். யூஸ்வலி நான் இன்னொரு ஸ்டுடியோ தான் எடுப்பேன். இன்னைக்கு வந்து வேற ஸ்டுடியோ. ஸோ அதனாலே வந்து எனக்கு ஒரு கொஞ்சம் பதட்டமாக இருக்குது. நமக்கு இல்லாத ஒரு ஸ்டுடியோ ரூம் தானே, அதனால். ஸோ 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 ஜாயின் பண்ணுங்க guys. நாம் இன்னைக்கு ஆக்சுவலி நம்ம வந்து we are done with the P block, you know that. P block, I mean one shot நான் சொல்கிறேன். P block இருக்கு, equilibrium நம்ம முடிச்சிட்டோம். ஸோ I thought of taking all the questions from the P block, but again P block வச்சு பார்க்கும்போது there is, I mean ஒரு லிமிட்டட் கொஷின்ஸ் தான் இருந்தது. இப்போ இருக்கிற என்ன சொல்கிறது, இந்த எடிஷனில் இருக்கிறது நான் சொல்கிறேன். அப்டேட்டட் சிலபஸில் நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஸோ அதனால் ஐ டோன்ட் வாண்ட் நிறைய கொஷின்ஸ் வந்து அதுலேருந்து எடுக்கணும்னு இல்லை. ஸோ ஐ ஜஸ்ட் தாட் ஆஃப் டேக்கிங் சம் கொஷின்ஸ் ஃப்ரம் த இக்லிபிரியம் ஆல்சோ. ஸோ தட்ஸ் வை அது தம்ப்நெயிலே வந்து பி பிளாக் அண்ட் இக்லிபிரியம் சொல்லிட்டு இருக்கிறதா தம்ப்நெயிலில் இருக்கும், ரைட்? பி பிளாக் அண்ட் இக்லிபிரியம் PYQ சொல்கிறது. ஸோ அதனால தான் அது. ஸோ ஜாயின் பண்ணவங்க ஒரு ஹார்ட் கொடுங்க, இல்லைன்னா ஒரு குட் ஈவினிங், எனிதிங் 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 எனிதிங். ஸோ யாரெல்லாம் அந்த ஒன் ஷாட் பார்க்கலையோ அந்த ஒன் ஷாட் போய் பார்த்துக்கோங்க. சி இந்த பர்டிகுலர் PYQs பார்த்துக்கோங்க, அதுக்கப்புறம் இந்த ஒன் ஷாட் போய் பார்த்துக்கோங்க. ஸோ யூ வில் பி கெட்டிங் எ மோர் ஐடியா ஆன் த வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் ஆக்சுவலி. ஓகே, அதை பற்றி உங்களுக்கு இன்னும் ஐடியா கிடைக்கும். அண்ட் ஒன் மோர் திங் சில்ட்ரன், எனக்கு இன்னொரு விஷயம் சொல்கிறதுக்கு இருக்குது, லைவில் சொல்லணும்னு நினச்சது தான். ஐ ஆம் பிளானிங் டு கண்டக்ட் ஏ மேரத்தான் GOC-ல. Probably this coming Saturday from 3 o'clock it will be starting. Not tomorrow, coming Saturday, that is November 1st. So Saturday GOC-ல இருந்து GOC-ல ஒரு GOC complete one marathon that will be probably 6 to 7 hours, maximum 6 to 7 hoursல நான் முடிக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுவேன். ஸோ அந்த மேரத்தான் கண்டினியூ பண்ணணும்னு இருக்கு. ஸோ இட் வில் பி ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் 3 o'clock to 3 o'clock it will be starting, and it will be like, I'm not sure when it will be over, but it's continuous marathon. So please try to be available that time. Okay, நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்டிருந்தாங்க இந்த மாதிரி மேரத்தான் வேணும் மேம் அப்படின்னு. ஸோ அதனால தான் நான் ஒரு மேரத்தான் கண்டக்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஐ மீன் ஐ ஜஸ்ட் பிளானிங் டு டூ இட். நோ, நாட் பிளானிங், பேசிக்லி ஐ எம் கோயிங் டு டூ தட். ஸோ யாருக்கெல்லாம் GOC ஓகேவா, இல்லை வேறு ஏதாவது டாபிக் வேணுமா மேரத்தான்லன்னு கேளுங்க. சாட் பாக்ஸில் காமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க. So we can start our session. நம்மளோட இந்த question paper discussion, PYQs, past year question paper discussion. So which compound does not exist? எந்த compound வந்து exist ஆகாம இருக்கு? என்னது? Okay. Which compound does not exist? This is the first question. This is the first question of the particular chapter. Which compound does not exist? Exist ஆகாத compound என்ன இது? அதா கேட்டிருக்காங்க. They are asking you about the non-exist compound. Okay, and the options they have given you, thallium TlCl3, TlI3, BiF5 and PbI4. So which compounds will not be existing? இதுல எந்த compound இருக்குன்னு முதல்ல கண்டுபிடிச்சிட்டேனா இருக்காத compound உங்களுக்கு ஈஸியா கண்டுபிடிக்கலாம். So இந்த மாதிரி which compound does not exist, இது எது compound வந்து இல்லாத இருக்கும், எது compound வந்து இருக்கும், அந்த மாதிரி இருக்கிற questions எல்லாம் நீங்க எப்படி prepare பண்ணலாம்னா,
ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் இந்த மாதிரி எக்ஸிஸ்ட் பண்ணுவாங்களா இல்லை இதோட இது இப்படி இது இருக்காது இல்லை அதோட ரீசன் என்ன அப்படிலாம் கேட்கும்போது ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் அபவுட் தி இனர்ட் பெயர் எஃபெக்ட். இனர்ட் பெயர் எஃபெக்ட்டை பற்றி நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ இனர்ட் பெயர் எஃபெக்ட்ல வந்து எப்படி என்னெல்லாம் சொல்றாங்க பி பிளாக்ஸ்லாம் என்னெல்லாம் சொல்றாங்கன்னு வச்சுட்டு நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ இட் வில் பி helping okay. So tell me in the chat box which one will be affecting and which will not be which one will be existing and which one not will be existing. See, TLCl3 சொல்லும்போது +3 is the oxidation state. So +3 first option, I'm just checking with the first option. கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்கும் எழுதுறதுக்கு. TLCl3, this is the first one, and TL is +3 oxidation state, correct? TL will be the +3 oxidation state, which is okay, which is like it's possible, right? So that is from boron to thallium வரும்போது what happens to the oxidation state உங்களுக்கே தெரியும், due to the inert pair effect. Due to the inert pair effect, what happened to this particular one? Due to the inert pair effect, what will be happening? Due to the inert pair effect, our oxidation state will be possible, right? It will be more stable. So this one is possible, my dear students. And TiI3 also, since this is the same TLI3, thallium iodide also, since it is the same reason, they are also possible. Now BiFi also, see BiFi actually enna, they are not possible. Because bismuth சொல்றது நைட்ரஜன் ஃபேமிலியில ஓவர் குரூப்ல வரதுதான் பாசிபிள் இல்லை. ஆனா என்ன ஆகுறேன்னா fluorine இருக்கிறதுனால due to the high electronegativity of the fluorine, they will be stabilized. இந்த 5 fluorine இருக்கிறதுனால option C, fluorine is actually, fluorine வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா fluorine will stabilize the bismuth ஓட அந்த +5 oxidation state வந்து stabilize பண்றதுக்கு யாரால முடியும்? fluorineால முடியும். Are you getting my point, children? No, Chandra Bose. Hi, Chandra Bose. It's not the correct answer. BiFi. See, usually what you have studied is BiFi is not possible because higher oxidation state won't be promoting. But bismuth, due to the presence of the fluorine, they will be promoting it. Okay, fluorine oda and higher electronegativity இருக்கிறதுனால fluorine oda and the +5 oxidation state சொல்றது stabilize பண்ண முடியும். Even though inert pair effect இருக்கிறதுனால. Okay, next one is PbI4. Here, this is the compound which is not possible because PbI4, you know that Pb +2 oxidation state is more possible or more stable than the +4 oxidation state. Due to this particular reason, we can say that this particular PbI4 is not possible. So which one is not possible? PbI4 is not possible. Clear, Chandra Bose? Okay, next one. Next question. I hope this is clear. Next question. Correct order of the ionization potential of ionization enthalpy or a potential or whatever it is, ionization enthalpy, potential or ionization potential of group 13. Group 30 oda ionization potential. Correct order. Try பண்ணி பாருங்க. What will be the correct order? Try it, children. See, I will give you a hint here. Boron, aluminium, gallium, indium, thallium. Boron, aluminium, gallium, indium, thallium. So we know that the normal trend is from top to bottom, IE decreases due to the decrease in the N. N increase ஆகிறதுனால IE என்ன ஆயிடும்? Decrease ஆயிடும். That is one thing we have seen. ஆனா இங்க ஒரு பிரச்சனை இருக்கு. Tell me which one will be the correct order, children. Those who are watching, tell me which one will be the correct order. So we expected that boron will be greater than aluminium, will be greater than gallium, indium, thallium. இப்படி தான் போகும் நம்ம நினைக்கிறோம். boronக்கு ஹையரா இருக்கும், அதுக்கு அப்புறம் கம்மி ஆயிட்டு வரும். ஆனா இங்க என்ன ஆகுறேன்னா, you know about this gallium. Gallium is, galliumத்துல என்ன peculiarity இருக்கு? Gallium is having the 3D10. It's fully filled, right? So due to the
poor shielding effect, due to the poor shielding effect, poor shielding effect, poor shielding effect நால என்ன ஆகுறேன்னா gallium வந்து they will be having less. So boron is greater than aluminium. Aluminium is lesser than gallium. Gallium compare பண்ணும்போது aluminium கம்மியா தான் இருக்கு, because gallium is much more higher, because due to their small size. Due to the small size. Okay, so which one will be the correct option? Which one will be correct option? Option 3 will be the correct one. Okay, clear everyone? Yes, tell me Medlims, one doubt. Tell me. Very good, Chandra Bose, very good. Tell me. அதே மாதிரி நான் இன்னொரு விஷயம் சொல்லியிருக்கேன், அது மட்டும் பார்த்துக்கோங்க. ஜிஓசியில் வந்து நான் ஐம் பிளானிங் ஃபார் கோயிங் ஃபார் ஏ மேரத்தான் ஃபார் இந்த ஜிஓசி. மேம் இட்ஸ் ஓகே, தட்ஸ் எவ்ரிதிங் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் ஸ்க்ராட்ச்னா, தட்ஸ் ஓகே. எல்லாமே ஸ்க்ராட்ச்ல இருந்தா நமக்கு திடீர்னு வந்து நமக்கு வந்து 100K வியூஸ் எல்லாம் வருது. ஸ்க்ராட்ச்ல இருந்தா ஸ்டார்ட் பண்ணணும். கான்ஃபிடன்ஸ். உனக்கு வந்து இப்போ ஒன்று கேட்கட்டா உங்ககிட்ட, நீ வந்து உனக்கு எல்லாமே தெரிஞ்சுதான் நீட் ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாளா, இல்ல நீ ஒவ்வொன்னா தெரிஞ்சுதான் நீட் ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டா? நீட் உனக்கு கொஸ்டின் பேப்பர் கிடைச்சதுமே உனக்கு ஆன்சர் கிடைக்குமா? இல்ல கொஸ்டின் பேப்பர் கிடைச்சதுமே உனக்கு வந்து ஒண்ணுமே ப்ரிப்பேர் பண்ணாம நீ ஜஸ்ட் ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்க, உனக்கு கிடைச்சதுமே உனக்கு ஆன்சர் பண்ண முடியுமா? இல்ல ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா தானே போறேன். ஸோ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப், ட்ரஸ்ட் த ப்ராசஸ். ஓகே, ஆளே இல்லாத கதையில யாருக்கு மேம் டீ ஆத்துறீங்க? ஆத்தி வச்சுப்போம், ஆள் வரும்போது அவங்க வந்து சூடு பண்ணி குடிச்சிட்டு போட்டோம், அவ்வளவுதான். Okay, so option 3 is the correct answer. Clear everyone? Clear? Okay, next one, correct IE order, ionization enthalpy order of this particular one, that is carbon family, carbon, silicon, germanium, tin and lead. So carbon family, tell me the IE order. Just kidding ma'am. I know, நானும் kidding, சும்மா கலாய்ச்சிட்டோம். நீ என்ன கலாய்ச்சிட்டல அதே மாதிரி நானும் கலாய்ச்சிட்டேன், அவ்வளவுதான். Just kidding ma'am. நான் சீரியஸா எடுத்த மாதிரி நினைச்சியா? நானும் கிட்டிங் தான் பண்ணேன். இது ஜாலியா தானே இருக்கு பேசும்போது. சரி பண்ணுங்க, இதுல ஐஇ ஆர்டர் என்னன்னு கேளுங்க, சொல்லுங்க பாப்போம். Carbon, silicon, germanium, tin, lead. So we expect carbon, silicon, germanium, tin, lead. Am I correct? We expected from top to bottom, it will be decreasing. But inga exception varudhu, between these two, they will be having இப்படி ஆயிடும். ஆமா தானே? ஏன் அப்படி ஆகுறது? நம்ம பார்த்துருக்கோம் 4D and 5D elements. 4D and 5D elements due to the lanthanoid contraction and the poor shielding effect. 4D, 5D வரும்போது there is a exception for the IE. Am I correct, my dear students? ஆமா தானே? So what will be the correct order? Correct order? Carbon is greater than silicon. Silicon is greater than the germanium. Germanium is, then comes the tin. Tin is lesser than Pb. So Pb is having more, which means Pb is having less size. Pb is having less size. Pb oda size kammiya irukku. So what happens to this? They will be having more IE. Okay, that is they are 5D elements. That is the reason. Okay, option 3 is the correct answer. Option 3 is the correct answer. Very good, Chandra Bose. Now next question, which stability order is incorrect? எந்த stability order வந்து incorrect ஆ இருக்கு? இது எத்தனாவது question children? 4th question தானே?
1 2 3 4 fourth question. Do the question, children, and give me the answer. Which one will be? PB plus 2 is greater than PB plus 4. Zn plus 2 is greater than Zn plus 4. Zn plus 2 is lesser than PB plus 2. Zn plus 2 plus 4 is greater than PB plus 4. Which order will be the correct one? Try it, Chandrabose, again. Chandrabose, it's not, it's wrong, it's wrong. இங்க தான் பண்ணுவீங்க. எதுதான் incorrect கேக்குறாங்க. Zn is having, Sn is having, tin is having a incorrect thing. யோசிச்சு பாருங்க. டின்னோடது plus 4 oxidation state தான் நம்ம படிச்சிருக்கோம். Always remember this one is the wrong. Tin is actually it's plus 4 oxidation state. Tin வரும்போது they have Zn is plus 4 oxidation state is greater than the plus 2 oxidation state. There are exceptions and which includes that particular one in that exceptions. Okay. Second one is the incorrect one. Plus 1 of 4 plus 4 is greater than plus 2. Clear everyone? Clear? See, இந்த ஒரு பாயிண்ட் புரிஞ்சுட்டேன்னா இந்த ஒரு பாயிண்ட் ஏன் 4 இல்லைன்னு உங்களுக்கு தெரியும். Because Zn plus 4 oxidation state is greater than Pb plus 4 means that's true. Okay. Zn வந்து not Zn, Sn. Tin. Sn plus 4 oxidation is the stable one. So that Sn plus 4 oxidation is greater than the Pb plus 4 means that is true because Pb ல என்னது plus 2 oxidation state தான் என்னதா இருக்கும்? They will be having more stability. Clear everyone? Clear? Clear? Okay. Next question. Nature of GeO2 is GeO2. GeO2 ஓட nature என்னது? Very easy. GeO2 ஓட nature என்னது? சொல்லுங்க. They are acidic or basic or amphoteric or neutral. It's very easy, children. ஆமா சந்திரபோஸ் down to plus 2 the oxidation state. ஆனா exceptions வருது. Zn எல்லாம் Sn ல வரும்போது டின்னில என்ன ஆகுறேன்னா plus 4 oxidation state தான் வருது. ஓகே, நம்ம Bi மாதிரி தான் டின்னிலையும் plus 4 oxidation state தான் higher stability ஆ இருக்குது. Children, this is not a platform to tell how beautiful I am. Elena, ma'am, you படிக்கிற ஆசை இருக்கங்க மட்டும் தயவு செஞ்சு இந்த சேனலுக்கு வாங்கடா, சரிங்களா? சும்மா சும்மா வந்துட்டு எல்லா டீச்சர் கீழேயும் இந்த மாதிரி கமெண்ட் போட்டுட்டேன்னா is this a way you are behaving to a teacher? இப்படிதான் பண்ணுவீங்களா? reply for my கடவுளே கடவுளே, நீங்க எல்லாம் நீட் பாஸ் ஆகி நீங்க எல்லாம் டாக்டர் ஆகும்போது என்ன பண்ணுவீங்க? what you are going to do, children? ஒரு பேஷண்ட் உங்ககிட்ட வரும்போது children tell me GeO2 வருது. GeO2 ஓட என்னது? GeO2 வருது Chandrabose. No Chandrabose, try to do it again. Acidic, basic of amphoteric. இங்க தான் பிரச்சனை வரும். GeO2 is amphoteric இல்ல. GeO2 சொல்றது acidic oxide. GeO2, this is very important, children. One shot பாத்தீங்களா? GeO2 is
Acidic oxide. Acidic oxide. This is very important. This has been asked in one of the NEET paper also. Okay. Or NEET question paper la, if I'm not wrong, 2020 நினைக்கிறேன் corona batchல acidic oxide. GeO2 is acidic oxide, not amphoteric. Amphoteric இல்ல. Okay. Aluminium தான் amphoteric. அப்படிதான் பண்ண முடியும் சந்திரபோஸ், வேற ஒன்றும் பண்ண முடியாது நமக்கு. புரிஞ்சிருச்சா? ஓகே. ஏன்டா இப்படியெல்லாம் பண்றீங்க? படிக்கிறோம்னு நினைக்கிற ஒரு சின்ன எண்ணம் கூட உங்களுக்கு எல்லாம் வராதா? சரி, நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन பாருங்க. அரேஞ்ச் த ஃபாலோயிங் இன் தி டிக்ரீசிங் ஆர்டர் ஆஃப் தி பாயிலிங் பாயிண்ட். பாயிலிங் பாயிண்டோட டிக்ரீசிங் ஆர்டர்ல தான் அரேஞ்ச் பண்ண சொல்லிருக்காங்க. and they have given you the values like H2O is given. Okay, next one is H2S is given, then H2SE is given, and H2TE is given. Okay, these are the options they have given, and you can see that this is oxygen, sulfur, selenium, and tellurium. That is comes under the category of oxygen family. Oxygen family la irukra hydrides oda boiling point da ketirukanga. They are creating a compound with hydrogen na, so hydrides oda boiling point da ketirukanga. Try panni parunga. Okay, Chandu. Okay, Chandu. Okay. I'm not. See, Chandu, I didn't ask about you now. I just asked about the other person. There was another person, and the particular. Okay, Chandra boss. Particular one has been blocked. And the person இருந்ததுல யாருன்னு எனக்கும் தெரியாது, பிளாக் பண்ணிட்டாங்க. சும்மா வந்துட்டு ஏன்டா இப்படியெல்லாம் பண்றீங்க? Chandu, I know that. I guess you have commented in one of my video na. எனக்கு தெரியும். அதான் நான் சொல்ல வந்தேன், உங்களுக்கு நான் மேரத்தான் ட்ரை பண்றேன் ஜிஓசி. ஸோ வேணுமா வேணாமான்னு கொஞ்சம் கமெண்ட்ல போடுங்க பார்ப்போம். எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு சந்திரபோஸ், உனக்கு கான்செப்ட் தெரியும், ஆனா சில இடத்துல நீ வந்து கொஞ்சம் ஸ்டக் ஆகுற, பிகாஸ் ரிவைஸ் எதுவும் பண்ணாம திடீர்னு வந்திருக்கேன். அது புரிஞ்சுது. ஓகே, ஸோ டெல் மீ வாட் வில் பி தி ஆர்டர். ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் சில்ட்ரன், இது ஒரு டிப்பா நீங்க எடுத்து வச்சுக்கோங்க. For the, I'm telling you this for the hydrides only. Hydrides oda case la da na solliட்டு இருக்கேன். Hydrides means what do you mean by hydrides? Hydrogen containing. இப்போ water, H2O, H2S அந்த மாதிரி இருக்குது hydrides ல. Down the group ல என்ன ஆகுது? What is happening in the down the group? You know that size will be increasing. Size increase பண்ணிடும் மேம். Size increase ஆகும்போது tell me what happened to the van der Waals force. van der Waals force சொல்றது size increase ஆகும்போது அந்த force வந்து அந்த attraction வந்து இல்லனா அந்த radius வந்து நம்ம van der Waals force தான் நம்ம கன்சிடர் பண்ணுவாங்க. ஆமா தானே? So what happens means when the van der Waals force will be increases, melting point increases. Melting point and increase aidum. So while we are checking with that, what will be the arranging the on the basis of the, not melting point, sorry, boiling point. Same thing happened for the both. Boiling point, not melting point, boiling point. Boiling point increases. So tell me what will be how we will arrange this H2O, H2S, H2SC, and H2TE. Tell me. So from top to bottom, what will be happening? இதுல ஒரு எக்ஸெப்ஷன்ஸும் கூட இருக்கு, யோசிச்சு சொல்லுங்க. Do you know what is the option? Please do put in the chat box. Tina, heartbreak. Correct Chandrabose. Very good Chandrabose. Very good. என்னாச்சு Deans. Heartbreak. இந்த क्वेश्चनோட கரெக்டான ஆன்சர் தான் நீங்க சொல்லிருக்கீங்க. Correct answer. What is the correct answer? Very good. Option 3 is the correct one. See children, there is an exception here. See, first one, which is actually, what is the first one? H2O. நம்ம வந்து H2O lesser தான் நம்ம நினைப்போம். From top to bottom it will be increases. So we will be considering that H2O is lesser. But here என்ன ஆகுறேன்னா, முதல்ல I will write the order how it will be coming. H2S வந்துரும். Okay, listen carefully.
H2S will be lesser than, H2SC is lesser than, H2T, tellurium is lesser than H2O. This is the correct order, which means H2O will be higher, then it will be H2T, that is tellurium, then it will be selenium, and then it will be sulfur. So this is the order, and there is an exception here. Sulfur, sulfur kapram. See, oxygen, nama the exception inga ipdida varudhu. This is an exception case. Did I want to write it one more time, children? Correct ayudanuma? H2S, H2SC, H2TE, H2O. Okay, children? ஐயோ உங்களெல்லாம் வச்சு என்னால முடியலடா. கொஞ்சம் பாருங்கடா, இது பார்த்துட்டு என்ன டவுட் இருக்குன்னு கேளுங்கடா. சும்மா சும்மா கடவுளே கடவுளே. முடிச்சிட்டீங்களா? டன். Chandra Bose done? Chandu, correct answer, Chandu. Chandra Bose, correct answer. Very good children, very good. So next question, correct order of the bond. Dey, நம்ம இன்னும் P block முடிக்கல. நமக்கு இன்னும் equilibrium இருக்கு. Correct order of the bond dissociation enthalpy. Bond dissociation enthalpy எப்படி இருக்கும்? Bond dissociation enthalpy. There is no exceptions here. It's just உங்களுக்கு கரெக்ட்டா எப்படி தெரியுமோ அதேதான். Bond dissociation enthalpy எப்படி ஹையரா இருக்கும்? Lesser the size, what happens? Stronger the bond. ஆமா தானே, சைஸ் கம்மி ஆகும்போது பாண்ட் ஸ்ட்ராங் ஆயிடும். பாண்ட் ஸ்ட்ராங் ஆகுறனா என்ன வந்திருக்கும், அங்க அந்த பாண்ட் பிரேக் பண்றதுக்கு டைம் எடுக்கும். சி, இது வந்து ரொம்ப சின்னது, இது வந்து பிரேக் பண்றதுக்கு ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டா இருக்கும், ரைட்? நம்ம இந்த வந்து you just consider this as a bond length. So bond length இது வந்து கொஞ்சம் சின்னதா bond length இருக்கு. So நம்ம இது break பண்ணனும்னா இது difficult, it's really difficult. I cannot break this. இத என்னால break பண்ண முடியாது, நாங்க காசு கொடுக்க வேண்டியதா இருக்கும் guys. So இது வந்து நாம இப்ப break பண்ணனும்னா இது difficult. So bond length decrease ஆகுறேனா bond ஓட strength வந்து increase ஆயிடும். Am I correct my dear students? So bond ஓட strength increase ஆகுறது இல்லனா bond length decrease ஆகுறது எப்போ atomic ரெண்டு atom கோடல size கம்மி ஆகும்போது. So when it is HF ஓடது hydrogen சின்னதா இருக்கு, fluorine சின்னதா இருக்கு. அவங்க ரெண்டு பேருமே ஜாயின் பண்ணும்போது என்ன ஆயிடும், they will be having the small size, right? small size ஆகும்போது bond length decrease ஆயிடும், bond strength என்னதா இருக்கும், high-ஆ இருக்கும். So which one will be the correct order, children? Tell me. bond strength high-ஆ இருக்கும்போது அந்த bond நமக்கு break பண்றதுக்கு, dissociate பண்றதுக்கு நம்ம நிறைய energy கொடுக்க வேண்டியதா இருக்கும், which is actually called as the bond dissociation enthalpy or bond dissociation energy. correct? எனக்கு எத்தவே மாட்டேங்குது, அந்த அளவுக்கு போயிருக்கேன். correct? yes Chandra Bose, correct. others இப்ப இருக்கிறீங்க அந்த chat பண்றீங்களா எல்லாம் கொஞ்சம் அதுக்கு ஆன்சர் சொல்லுங்க. பாப்போம். சரி பாப்போம். மேம் நீங்க எந்த ஒரு பொண்ணு படிக்கிறீங்களா இல்ல சும்மா parents கிட்ட you will be telling, your parents will be watching, oh my son is watching the live and he is studying. எங்க படிக்கிறீங்க? So tell me children, what HF is there, HCl is there, HBr is there, HI. Am I correct? So you know that this will be having the higher bond dissociation because they have the bond strength is more. So what will be the order, children? It will be, I will write here. So இதுதான் ஆர்டரா இருக்கும். ஓகே, எத்தவே மாட்டேங்குது. HF, HCl, HBr and HI. Clear everyone? Next question, the correct order of the N compounds the correct order of N compound in its decreasing order of the oxidation state. Oxidation state, இப்ப nitrogen compounds இருக்குல்ல, இதுல எல்லாமே nitrogen compounds, HNO3, N2, NH4Cl எல்லாமே nitrogen compounds. அந்த nitrogen compounds ஓடது oxidation state எது கரெக்டா இருக்கும், correct order, decreasing of the oxidation state. So first of all you have to find out the oxidation state of all this particular compounds. Do find it out children. HNO3 oxidation state, NO oxidation state, N2 will be 0, NH4Cl oxidation state கண்டுபிடிங்க. What is the oxidation state of HNO3? Find it out and tell me.
சந்திரபோஸ் கண்டுபிடிங்க பார்க்கட்டும். நானும் அப்படியே கண்டுபிடிச்சுக்கிறேன், நீங்க என்னோட பார்க்காதீங்க. ஓகே, ஸோ இது எனக்கு எட்டவும் மாட்டேங்குது, இது வரைக்கிறதுக்குள்ள எனக்கு போதும் போதும் ஆகுதுடா. ஓகே, ஸோ HNO3 which is X, this is +1, this is -2, right? ஸோ ஒன்னோடு மட்டும் நான் பண்ணிக்கிறேன் எப்படி பண்றதுன்னு. +1 + X + -2 × 3 which will be equal to 0. Am I correct? It will be, ஒரு நிமிஷம், it will be -6 is equal to 0. X is equal to +5. அதே மாதிரி எல்லா இடத்தும் கண்டுபிடிங்க. Option 3. டே HNO3 ஓடது +5 வந்துருச்சுடா. ஆமா தானே சந்திரபோஸ்? HNO3 is +5, right? +5 and NO எவ்வளோ வந்துருச்சு? நைட்ரஜன் NO will be, what will be the NO will be +2. +2 - 2 will be 0. So it will be +2. Am I correct? Then N2 is, what is N2? Tell me, N2 will be, it is also 0, correct? N2 has a whole, that is we will be considering it is also 0, right? கொடுமைப்படுத்துறீங்களா? NH4Cl சொல்லும்போது அது என்னதா இருக்கும்? NH4Cl, how can you find out NH4Cl? Same process, right? This is -1, this is +1 வந்துரும். +1 × 4 means +4 வந்துரும். இதை எக்ஸா கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க. So what will be the final answer? What will be the final answer, children? Tell me. NH4 ஓடது it will be -3. n நைட்ரஜன் ஓடது வந்து இதுல வந்து -3 தான் இருக்கும். பண்ணி பாருங்க. ஓகே, -3 வரும். +1 × 4 is +4, இது -1. So it will be -3. X +3 ஆ இருக்கும். அது அந்த சைடு போகும்போது -3 ஆயிடும். So nitrogen is equal to -3. So which one will be the correct option? Option A na, decreasing order they are asking. So HNO3 வந்துரும், அதுக்கப்புறம் +2 வந்துரும், அதுக்கப்புறம் 0 வந்துரும், அதுக்கப்புறம் -3 வந்துரும். So 1 will be the correct answer. யாருக்கு இதுல தப்பா கிடைச்சிருக்கு? சந்திரபோஸ் third one, HNO3 NH4. எப்படிடா NH4 NO2 வந்துருச்சு? புரிஞ்சுச்சா இது? Clear? Okay, next question. இன்னன் எலிமெண்ட், இப்பதான் நம்ம வந்து கெமிக்கல் ஈக்லிபிரியத்துல வந்திருக்கோம். கெமிக்கல் ஈக்லிபிரியம். சோ இனிதான் ஆரம்பமே. இது வரைக்கும் கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும், இனிதான் கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும் children. Okay, in an elementary reaction, A plus 2B gives 2C plus D. If the concentration of A is increased 4 times and the B is decreased to half of its initial concentration, then the rate becomes twice half unchanged 1/4 of the rate. What is the correct answer? Chandu, you went. போயிட்டீங்களா? பண்ணி பாருங்க. சந்திரபோஸ் ட்ரை பண்ணுங்க. I will give this an example. See, my dear students, they have given you like A plus 2B. நான் இங்க இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி, என்னடா இது? A plus 2B gives 2C plus D. Am I right? And they are telling you that if the concentration of A is increases 4 times and the B is decreased to the half, அதாவது by 2, the initial concentration, then the rate becomes, okay. First of all, okay, so they have given you these things and all. இதுல வச்சு நமக்கு rate constant எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? Any idea, children? Any idea? Put in the chat box. Any idea? அங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க? S is increased into half the initial concentration, the rate becomes rate தான் கேக்குறாங்க. கேட்கலாங்க. கேட்கல, rate தான் கேட்டிருக்காங்க. So நம்ம rate is equal to constant K into concentration of the A reactant into what will be happening, concentration of the B. That is something we have discussed, right?
concentration of the B, that is reactant. நம்ம வந்து rate பார்க்கும்போது reactants ஓட தான் பார்க்குறோம். rate of forward, rate of backward ரெண்டுமே equate பண்ணும்போது தான் K பார்க்குறது. I hope you know this. Okay, so a rate is equal to K into K into concentration of A into concentration of B raised to their stoichiometry, that is 2. Now they are telling you, they have already told you, like there is the concentration in the A is increased to what? The concentration of the A is increased to 4 times. 4 times means we can say that concentration of the new one, that is A2. Okay, concentration of the new one சொல்றது first order 4 times இருக்கும், which means 4 times of A1. Am I correct, my dear students? 4 times of A1. 4 times of A1. Correct தானே? Now they are telling you the concentration of the B. New one ல தான் நான் சொல்றேன், இதெல்லாமே new order தான் சொல்றேன். Concentration of the B சொல்றது என்ன பண்ணிருக்காங்க? They decreased into the half. So B2 சொல்றது they decrease into the half means what will be the value? Half of B1. B1 ஓட half தான் B2 இருக்கும். இது new concentration. This is also new concentration. இது வந்து first concentration. இந்த concentrationல தான் சொல்றேன். Clear everyone? Clear? Now K2 வச்சு போட்டு பாருங்க. Try to do it. So it will be, I will write here K2 is equal to, in the new concentration நம்ம add பண்ணணும், right? We have to add that to concentration. So K into, in the new concentration, this one, okay? And B2 square, which means இதோட concentration என்னது? 4A square. K இங்க இருக்கு, K அங்கே வச்சுக்கோங்க. இதோட வேல்யூ தான் நான் இங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றேன் children. 4A, okay, A2 இல்ல children, A1. ஒரு நிமிஷம். A1. அதே மாதிரி இதோட வேல்யூ B2 ஓட வேல்யூ என்னது? Into half of B1 square. Correct? Now K into 4A, which is the initial one, A1, half square, right? So 1 by 4 B1 or B இப்படி சரி இப்படி எடுக்கோங்க. இதுல எப்படி எழுதிக்கலாம்? We can take this 1 by 4. So this cut off, right? K into concentration of A, that is old concentration, into concentration of the B. Correct? Right? Which means there is no change for the concentration. Unchanged. It is unchanged. Are you getting my point, children? It is unchanged. Clear? Clear? This is unchanged. Shall I move to the next one, children? Next question paakata. These are little difficult questions. Try to do it by yourself. Next question. X gives Y reaction is said to be in the equilibrium when 10% of the conversion X to Y take place. Complete conversion of X to Y take place. X to Y, okay? Conversion of X to Y is only 50%. The rate of the change of X is X to Y is just equal to the rate of the change of Y to X, which means forward reaction and backward reaction. X to Y means forward reaction, rate of the forward reaction. Y to X means it's the rate of the backward reaction. So tell me which one will be the correct answer. Those who are seeing the video, please do tell me which one will be the correct answer. Try to do it, children. Easy, children. எப்பதா equilibrium ஆகும்? Rate of the forward reaction is equal to rate of the backward reaction. Option 4 is the correct answer. இதுல ஒண்ணுமே பார்க்க வேணாம். Next question. If the reaction Ag plus 2NH3 gives AgNH3 twice plus at 298 Kelvin molar concentration of Ag plus AgNH3 twice plus and NH3 is 10 raised to minus 1, 10 raised to minus 1 and 10 cube. The value of Kc at 298 Kelvin for this equilibrium. This is very easy questions. Try to do it, children. ரொம்ப ஈஸியான question.
பண்ணி பாருங்க. Try to do it. So they have given you the equation Ag plus 2NH3 gives AgNH3 twice plus, right? So they have given the concentration also, and you just need to find out the Kc. Kc is very easy, children. See, what is the formula for the Kc? Kc is equal to the concentration of the products raised to the stoichiometry divided by the concentration of the reactants raised to the stoichiometry. So Kc we can write it as in the form concentration of AgNH3 twice divided by concentration of Ag plus into NH3 raised to the stoichiometry raised to 2. Okay, so AgNH3 twice plus means AgNH3 twice or concentration சொல்றது. They have already given you what is the correct one. AgNH3 NH3 10 raised to minus 1, right? 10 raised to minus 1. They have already given you the 10 raised to minus 1. So 10 raised to minus 1 divided by Ag plus order. See, AgNH3 order da இந்த 10 raised to minus 1. Ag plus order da ஒரு நிமிஷம் AgNH order da 10 raised to in the minus 1. Ag plus order da 10 raised to in the minus 1. ANH3 order da in the 10 raised to 3. Okay, so 10 raised to minus 1 divided by Ag order the Ag plus order again 10 raised to minus 1 into 10 raised to 3 square, because NH3 stoichiometry is there. So it will be 10 raised to minus 1 divided by 10 raised to minus 1 into 10 raised to 6. Very easy, children. This one will be 1 by 10 raised to 6 vandu, right? Correct? So which one will be the correct answer? See, 1 10 raised to minus 1 by 10 raised to minus 1, இது வந்து 10 raised to 6 வந்துடும். சரி இருங்க இங்க வந்து minus 3 10 raised to என்ன கொடுத்திருக்காங்க, just 3 தான் கொடுத்திருக்காங்கல. So this will be 6, this will be minus 6. So 10 raised to minus 6 will be the correct answer. இது இங்க போகும்போது see இங்க என்ன நடக்குறேனா 10 raised to minus 1 ஆல்ரெடி இருக்கு. இந்த minus 1 மேல போகும்போது plus 1 ஆயிடுச்சு. அது இல்லாம நமக்கு வந்து minus 6 ஆயிட்டு மாறிடும். Because they have given 3 into 2 6, 6 மேல போகுது minus 6. So this is this cut off 10 raised to minus 6. This will be the correct answer. Clear everyone? Shall we move to the next one? Next question. For the reaction C, that is in the solid state, CO2 gaseous gives 2CO which is in the gaseous state. The partial pressure of CO and CO2 at 2.1 and 4.0 atm respectively. Find the Kp for the reaction. This is very direct questions. Try to do it, children. ரொம்ப டிரெக்டான கொஸ்டின் தான், ட்ரை பண்ணுங்க. ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின். See, first of all, கார்பனோடது சாலிட் ஸ்டேட். அப்போ நம்ம வந்து Kp வந்து கண்டுபிடிக்கணும்னே இல்லை. ஏன்னா Kp சாலிட் ஸ்டேட்ல இருக்கும்போது இட்ஸ் யூனிட்டி ஒன்னா கன்சிடர் பண்ணலாம், ரைட்? சாலிட் ஸ்டேட்ல இருக்கிறோட Kp Kc எல்லாம் ஒன்னா தான் நம்ம கன்சிடர் பண்ணுவோம். ஸோ நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும், Kp கண்டுபிடிக்கணும். ப்ராடக்ட் டிவைடட் பை த ரியாக்டன்ட். am I correct? Try to do it. என்னடா யாருமே ரிப்ளை பண்ண மாட்டேங்குது. பார்க்கலாமா, எப்படின்னு பார்க்கலாமா? கடவுளே, so they have given the partial pressure of CO, partial pressure of CO அவங்க வந்து 2 கொடுத்திருக்காங்க, 2 atm கொடுத்திருக்காங்க, which is given the question. Partial pressure of CO2, இந்த வேல்யூ எழுதுறது தான் எல்லாமே. வேல்யூ எழுதுறது ரொம்ப கரெக்டா இருக்கணும், இல்லைன்னா கொஸ்டினே தப்பாயிடும். சரியா? CO2 சொல்றதுல ஆன்சர் உங்களுக்கு நீங்க கிடைச்ச ஆன்சரே அதில் ஆப்ஷன்ஸ்லேயே இருக்கும். அதுதான் மிகப்பெரிய பிரச்சனையே. And Kp. So Kp is equal to, I'm writing here, Kp is equal to partial pressure of CO raised to the square divided by, because stoichiometry is 2 na, carbon ஓட எடுக்க வேணாம், partial pressure of CO. Correct?
Now partial pressure of CO2, not CO student, CO2. CO சொல்றது, what is the partial pressure of CO2? 2 square, 2 தானடா? Yes, 2 square divided by carbon dioxide of the 4 square. So what will be the correct, 4, just 4. So what will be the correct answer? 2 square divided by 4, which is equal to 1, correct? So which one will be the correct answer? Option 4 will be the correct answer. This is a very direct questions, very easy question, very easy questions. Shall we move to the next one? Okay. Next question. For which of the reaction Kp is equal to Kc? Always remember Kp is equal to Kc எப்ப வரும்? Kp யும் ஒரு equationல Kc யும் equal ஆகிறது delta Ng என்னதா இருக்கும்போது தான் சொல்லுங்க. Kp is equal to Kc வருது எப்போ? Whenever the delta Ng means difference in the number of moles of products minus difference. I mean delta Ng is equal to the number of moles of products, number of moles in the product minus which is in the gaseous state minus number of moles of reactant which is in the gaseous state, right? So delta Ng has to be equal to 0. So delta Ng has to be equal to 0 ன்னு சொல்லும்போது stoichiometry ரெண்டுலயுமே மைனஸ் பண்ணும்போது ரியாக்டன்ட்லயும் ப்ராடக்ட்லயும் மைனஸ் பண்ணும்போது இல்ல ப்ராடக்ட்லயே ரியாக்டன்ட் not reactant product ப்ராடக்ட்லயே ரியாக்டன்ட்லயும் மைனஸ் பண்ணும்போது you have to get it as 0. So அப்பதான் Kp is equal to Kc ன்னு இருக்கிற ஒரு ஃபார்முலாக்கு வரும். So now tell me my dear students, which one will be having Kp is equal to Kc? சொல்லுங்க. ட்ரை பண்ணி பாருங்க. 8ல Kp is equal to Kc வரும். See first questionல number of product this எல்லாமே gaseous stateல இருக்கு. 2 plus 1 3, இங்க 3 வந்துருச்சு, இங்க வந்து 2 means 3 minus 2 is equal to 1. So delta Ng is not equal to 0. இங்க வந்து 2 இருக்கு, இங்க வந்து 1 3, this is 1 na, so there is 2, here it is 4. So this is 2 minus 4 which is equal to minus 2 which is not equal to 0. Here 2 இருக்கு, இங்க வந்து 1 1 which means 2 minus 2 minus 2 is equal to 0. So which one will be having the correct one? H2 plus I2 gives 2Hi. In that particular reaction the process like the pressure and this particular Kp and the Kc will be equal to 0. Clear everyone? Clear? என்னடா இவ்ளோ வேகுது? Clear? Shall we move to the next question? Shall we move to the next question? Okay. Consider the two gaseous equilibrium. என்ன மேம் இவ்ளோ பெரிய क्वेश्चनே கொடுத்திருக்காங்க. இது வந்து அந்த K ஓட ரிலேஷன்ஷிப் வச்சிட்டு எழுதுறதா? ஈஸி क्वेश्चन தான். Consider the two gaseous equilibrium. Consider the two gaseous equilibrium involving Consider the two gaseous equilibrium involving SO2 and the corresponding equilibrium constant at 299 Kelvin. So they have given you the SO2 plus half O2 gives SO3, that is K1, and 4SO3 gives 4SO2 plus 2O2 which is K2. So you have to know the அதோட அந்த particular this one K2 வும் K1 வும் எப்படி ரிலேட் ஆயிருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கணும். இது வந்து ரிலேஷன். இது ஈஸியான விஷயம் தான். நமக்கு வந்து equation வந்து மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ரிவர்ஸ் ஆகும்போது என்னெல்லாம் வரும் ஞாபகம் இருக்கீங்களா? 1/k ரிவர்ஸ் ஆகும்போது 1/k வரும். மல்டிப்ளை பண்ணும்போது என்ன வச்சு நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணா அது raised to n வரும். Correct? You remember about it? So what will be the correct one? So நம்ம இது இங்க எழுதுறோம். Listen carefully children, I'm going to write it here. So you have your SO2 plus half O2 gives SO3 which is your K1. So இந்த equation நமக்கு கிடைக்கிறதுக்கு first of all என்ன பண்ணிருக்காங்க? டேய் இதுல வந்து ரெண்டு reactant இருந்தது, ஒரு product ஆயிடுச்சு. இங்க வந்து ஒரு reactant இருந்தது, ரெண்டு product, which means reverse பண்ணிருக்காங்க. SO2 plus half O2 reverse பண்ணி தான் first எழுதிருக்காங்க. Correct? So நம்ம வந்து இந்த reaction நம்ம என்ன பண்றோம்? We are reversing it. We are reversing it means it will be SO2 plus half O2. Reverse பண்ணும்போது என்ன ஆயிடும்? Reverse பண்ணும்போது K2 will be equal to 1/K1. This is the first reaction which will be happening. K2 is equal to 1/K1, right? K2 is equal to 1/K1. Correct? K2 is equal to 1/K1. Right or wrong, my dear students? Tell me. Now என்ன ஆயிருக்கு? இப்போ வந்து ரிவர்ஸ் பண்ணிட்டாங்கடா. இனி இதுல வந்து மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணணும், ரைட்? அதுல வந்து இதுல இப்போ என்ன ஆச்சுன்னா இதுல வந்து மல்டிப்ளிகேஷன் தான் பண்ணணும். ஆமா தானே? மல்டிப்ளை which number? 4. இங்க வந்து 4 கூட தான் மல்டிப்ளை பண்ணிருக்காங்க.
4 கூட multiply பண்ணா half O2 will be getting into 2O2, right? So multiply by 4, which means 4SO3 gives 4SO2 plus 2O2. அது multiply ஆகுறேன்னா அந்த K2 சொல்றது இல்லைன்னா K3 சொல்றது whatever it is the value, that will be changed to what? K3 will be changes to இதுல தான் இதுல K3 will be changes to 1 by K2 ஓடது raised to வந்துரும். So 1 by K1 raised to 4, which means we can say that புதுசா ஃபார்ம் ஆயிருக்கிற K2 சொல்றது 1 by K1 raised to 4. What will be the correct answer here? Option 1 will be the correct answer. 1 by K1 raised to 4 will be the correct answer. Clear everyone? Clear? Clear? Shall we go to the next question, children? My dear students. So for the reaction, next question, Cu2SO4 plus 5H2O in the solid state, which is giving CuSO4 3H2O, which is in the solid state, plus 2H2O, which is in the gaseous state. So which one is the correct representation? They are asking. Which one will be the correct representation? Kp க்கு வந்து கரெக்டான representation எது? Very easy question, children. Jujubi. இந்த question எல்லாம் நீங்க வந்து ரொம்ப டைமே வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது. See, students, எல்லாமே solid stateல இருக்கு. This is solid state which is equal to 1. அதோட Kp இருந்தாலும் Kc இருந்தாலும் இதுவும் 1. H2O மட்டும் தான் வந்திருக்கு. So Kp நாம எழுதும் போதும் என்ன இருக்கும்? Partial pressure of H2O raised to 2. So இது வந்து வரும். Kc நாம எழுதும் போதும் concentration of H2O raised to 2, which means இதுவும் வரும். அவங்களோட stoichiometry. இனி Kp is equal to Kc RT raised to 2. RT raised to 2 சொல்றது என்னது? Delta Ng. ஆமா தானே? Delta Ng சொல்றது இங்க வந்து 2 இருக்கும், இங்க வந்து 0. So 2. That is also true. Kp is equal to Kc into RT raised to delta Ng, which is 2. So what will be the correct answer here? எல்லாமே இதுல கரெக்டா தான் இருக்கு. So this will be all of this. Clear everyone? Clear? Clear? Next question. For the reaction A gives B, Kc is equal to 2, and B gives C, Kc is equal to 4, C gives D, Kc is equal to 6. அப்ப A gives D என்னது? என்ன மேம் இது? அவங்க எங்க அவங்க வந்து இந்த இடத்துல போயிட்டாங்க, இவங்க வந்து இந்த இடத்துல போயிட்டாங்க அப்படின்னா அப்படி கேட்குற மாதிரி இருக்குல்ல, ஒரு மாதிரி இது 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 கனெக்டடா? ஈஸி கொஸ்டின் தானா? ட்ரை பண்ணி பாருங்க சில்ட்ரன். Try it. Those who are watching the live, please do try it. Try பண்ணி பாருங்க guys. A gives B. Children, this is very easy question. நானே பண்ணிக்கிறேன், நீங்க யாருமே பண்ணிருக்க மாட்டீங்க. A gives B, which is Kc is equal to 2. First equation. B gives C, which is Kc is equal to 4. Then C gives D, which is Kc is equal to 6. So they ask you to A gives D. A gives D தான் கேட்டிருக்காங்க. ஆமா தானே? ஒரு நிமிஷம். A gives D தான் கேட்டிருக்காங்க. Correct? A gives D na, so new K will be இதெல்லாத்தோடதே multiplication தான் இருக்கும், right? So K new one, new அந்த particular Kc ஓட இது வந்து 2 into 4 into 6. அதெல்லாமே ஜாயின் பண்ணினா A gives D கிடைக்கிறது. B C D, right? So it will be 48. 8 6 are 48. 48 will be the correct answer. புரிஞ்சிருச்சா? கிடைச்சிருச்சா? சரிங்களா? Next question போலாமா? Okay. Next question. The equilibrium constant Kp for the reaction PCl5 gives PCl3, which all in the gaseous state, plus Cl2 is 16. The volume of the container is reduced into 1/2 its original volume, and the volume of the Kp for the reaction at the same temperature will be.
என்னதான் இருக்கும் யோசிச்சு பாருங்க. எப்பவுமே நான் சொல்லியிருக்கோம் கேபி, இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான கொஸ்டின். இந்த கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. கேபி இஸ் depends only on temperature. கேபி வந்து டெம்பரேச்சர் மட்டும் தான் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. Okay, KPS depends upon only temperature. So if there is a change in the volume and all, if there is a change in the concentration, they won't be changing it. So KP won't be changing it. So because Y means, you can understand இந்த ஒரு equation இருக்கு, ஞாபகம் இருக்கு? அந்த equation என்னதான் இருக்குல்ல, ln K2 by K1 is equal to delta H by R 1 by T1 minus 1 by T2. Correct? In the equation that depend பண்றாங்க. So they are depending upon the temperature only, right? They are depending upon the temperature only. So that is the reason they are depending upon the temperature only, and that is the reason why here that is same only. It will be 16 only, because KP is not having any change. They won't be constant. They will be not change any unless and until temperature changes. Clear everyone? Clear? Now next question. The dissociation of the CO2 can be expressed as 2 CO2 gives 2 CO plus O2. If the 2 moles of CO2 is taken initially, 40% of the CO2 is dissociated completely. What is the total number of moles? So this is very important question, and you can expect these types of question. You can answer it very fastly also if you have the flow. நீங்க வந்து நிறைய கொஸ்டின் பண்ணிட்டு கொஸ்டின் நிறைய பண்ணிட்டேன்னா உங்களுக்கு வந்து ஈஸியா இது வந்து அட்டெண்ட் பண்ண முடியும். 2CO2 gives, இந்த ஒரு கொஸ்டின் கூட 2CO2 gives 2CO plus O2. ஆமா தானே? 2CO2 gives 2CO plus O2. இதுதான் கொஸ்டின் கொடுத்திருக்காங்க. They tell you that if the 2 moles of CO2 is taken initially, 2 moles of CO2, அப்போ வந்து டெம்பரேச்சர் 0லே வந்து 2 moles எடுத்திருக்காங்கடா. அந்த டைம்ல 0 தான் இருக்கும். டெம்பரேச்சர் இனிஷியல்ல வந்து 2 moles எடுத்திருக்காங்க. அந்த டைம்ல வந்து ரியாக்ஷன் நடக்கல. So it will be just the products will be 0. Clear? Now they have given you that அதுக்கு அப்புறம் initially the 40% of the CO2 is dissociate completely. 40% வந்து dissociate ஆகும்போது equilibrium கிடைச்சிருக்கு. So 40% of this particular one is dissociated. 40% means 40 by 100. Am I correct? So 2 ஓட 40% சொல்லும்போது எப்படி இருக்கும்? என்ன இருக்கும்? எப்படி இருக்கும்? என்ன இருக்கும்? 2 ஓட 40% சொல்லும்போது 2 into 40 by, okay, I will write it here, that much better. 2 into 40 by 100. Correct? 2 into 40 by 100 சொல்லும்போது it will be almost equal to what? 4 by 10 வரும். 4 by 10 சொல்லும்போது 2 by 5 வந்துடும். 2 by 5 சொல்லும்போது 4 by 5 வந்துடும், which is 4 by 5, which is equal to 0.8. So 0.8 தான் at equilibriumல எவ்வளவு moles போயிருக்காங்க? 2 minus 0.8. அந்த அளவுக்கு வந்து இங்கேயும் வந்து 0.8 வந்துடும். ஆனா இங்க வந்து என்னதா இருக்கும்? Will they have 0.8 here? No, they won't, because see 0.8 வந்துட்டு 2 gives 1. Okay, 0.8 gives, okay, 2 gives 1. 2 gives 1 for this one, right? 1 gives 1 by 2. 0.8 gives 0.8 by 2, which is equal to 0.4. Am I correct, my dear students? இதுதான் அதோட லாஜிக் சொல்றது. 2 minus 0.8 வந்துடும். So 2 minus 0.8 is approximately equal to 1.2 children. It's not approximately, it's equal to 1.2. So இங்க என்ன ஆச்சுன்னா 2.02ல வந்து இங்கேயும் 2 இருக்கு. அப்ப 0.8 போயிட்டேன்னா 0.8 கிடைச்சிடும். ஆனா இங்க 2 stoichiometry, இங்க 1 தான் stoichiometry. So 2 gives 1, 1 gives 1 by 2, 0.8 gives 0.8 by 2. Correct? So 1 by 2, 0.8, 0.4. So the total number of moles எவ்வளவு இருக்கும்? 0. தெரியுதா உங்களுக்கு இதுல? Okay. Total number of moles is 1.2 plus 0.8 plus 0.4. 1.2 plus 0.8 plus 0.4. Correct? Tell me. ஆமா தானே? What will be the correct value? Tell me children, what will be the correct value? 1.2 into 0.8 plus 0.4 will be 2.4 moles. Optional irukka 2.4 moles? Yes. 2.4 moles. Clear everyone? Clear? Clear?
இந்த ஒரு question பண்ணிட்டு we can wind it up. Okay, so A3 gives 3A. Okay, so they have given you என்ன மச்சி A3 gives 3A. Okay, both are in the gaseous state. A3 gives 3A, and they are also told that A moles are taken at T is equal to temperature is equal to 0. A moles எடுத்துருக்காங்க. A moles எடுக்கும்போது 0 வந்துரும். ஏன்னா ஒண்ணுமே இல்ல. And they are telling you if X is the degree of dissociation. X வந்து degree of dissociation சொல்லிருக்காங்க. So A gives X means, 1 gives X means A gives AX. So we can say that A minus AX will be at equilibriumல A minus AX வந்துடும். நம்ம அப்படிதானே படிச்சிருக்கோம். இங்க அப்ப என்ன வந்துரும்? 1 gives AX. So 3 gives 3AX. 3AX. Am I correct? Right? Now they are asking you to find out the total number of moles. So this is very easy. Total number of moles is equal to A minus AX plus 3AX, which means we can say that A plus 2AX. இது AXல இங்க இருந்து வந்து கட் பண்ணிடுக்கும் 2AX. A plus 2AX, which is option 4. Clear everyone? Clear? Okay. Okay, so these are the questions. I have few more questions, like 3 to 4 questions also, which I'll try to do in the next live, because next live la நம்ம வந்து இன்னொரு 3 questions இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அந்த questions வந்து next live ல பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? And I want you guys to do one more thing. வேற ஏதோ சொல்லணும்னு நினைச்சிட்டேன். ஓகே, நீங்க வந்து GOC marathons உங்களுக்கு வேணுமா வேணாமான்னு கமெண்ட் பண்ணுங்க. And please do one shot videos பாருங்க, அதுக்கப்புறம் லைவ் பாருங்க. Then it will be much more greater for you, but much more helpful for you, not greater, but much more helpful for you. இல்லைனா ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டா இருக்கும் கான்செப்ட் புரியறதுக்கு. But still I'm telling all the concept, but still it will be little difficult for you guys. So I hope this session is helpful, and I will be doing in another one shot. Next to live la vandu probably chemical equilibrium questions da nama discuss panna porom, because I didn't even discuss all the type of the questions. Now very few only I discussed. So I have a lot of different varieties of the past year question papers irukku, adula irundhu nama mottama edukala. So next class la vandu probably we will be discussing the chemical equilibrium only. So those who are watching, please do watch the one shot also. One shot watch பண்றதுக்கு one shot watch பண்ணதுக்கு அப்புறம் வாங்க. It will be great helpful for you guys. Okay, so I hope this session is helpful. புரிஞ்சிருச்சுன்னு நினைக்கிறேன். questions வந்து ஏதாவது மண்டைக்குள்ள ஏறி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பண்ணி பாருங்க மறுபடியும் வீட்டுக்கு போயிட்டு. ஓகேங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் நம்ம இந்த மாதிரி வந்து PYQs கூட வரேன். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிற வீடியோஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இது சொல்லட்டும், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தேன்னா இந்த வீடியோக்கு கீழே லைக் பட்டன் ஸ்மாஷ் பண்ணிக்கோங்க. அதே மாதிரி இனி எந்த டாபிக்கான கொஷின்ஸ் வேணும்னு கமெண்ட் பண்ணிக்கோங்க, இந்த டாபிக்ல இருந்து கொஸ்டின் வேணும்னு கமெண்ட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி இருக்கிற லைவ்ஸ்க்கு ஒன் ஷார்ட்ஸ்க்கு எல்லாம் இந்த வீடியோ இந்த சேனலும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேங்களா? பை பை.